Hello, Sumanth garu. Hello, Andy. Welcome to Gulte bro. Thank you so much for coming to our office. So I have a very distinct memory related to you. That is might be చాలా ర్యాండమ్గా అనిపించచ్చు చాలా మందికి, బట్ నాకు సుమంత్ అంటే అవకాశం గుర్తుండిపోయింది. విచ్ ఈస్ 2013లో మీరు ఒక ట్వీట్ చేశారు, విచ్ ఈస్ జస్ట్ సా స్ప్రింగ్స్టీన్ అండ్ ఐ a documentary on my favorite singer/songwriter of all time. Right. And a few of his loyalists like me. #poetic, #personal, #boss. Wow. When I used to use hashtags. Yeah, and everyone, all of us. And when I used to be a little more active on social media. Yeah. So tell me about this fascination with Bruce Springsteen. Oh, wow. Well, I got introduced to Bruce Springsteen through my mama, Nag Mama, when I was very young. He had one box set called Bruce Springsteen Live. It was all his live songs because he's famous. Live music, live performance is chala famous kada. It was his anthology from 1975 to 1985, basically. One box set of his live songs. Adi, it became like I fell in love with him and his music and and he has this habit of songs కాన్సర్ట్లో అప్పుడప్పుడు అంతా ఆపేసి జస్ట్ ఒక చిన్న స్పీచ్ లాగా ఇచ్చేస్తాడు తన ఆడియన్స్కి. అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ న్యూ టు మీ. అంటే స్టేజ్ మీద ఎక్కేవాళ్ళు ఊరికే పాటలు పాడతారు, కానీ తిను అలా కథలు కూడా చెప్పేస్తాడు అంటే తిన చిన్నప్పుడు అనుభవాలు అన్నీ. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ టేకెన్ బై హిమ్ అండ్ ఒక ముద్ర పడిపోయింది ఒక చిన్న వయసులోనే. అండ్ he became, during my formative years, my favorite singer and songwriter. అంటే నాకు అసలు ఏమీ తెలీదు. He sings about middle America, about like some things that we don't associate with. Culturally చాలా distant. Yeah. But he talks about like, his family, and he talks about what I really loved about him was he talks తనలో ఉన్న లోపాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాడు. Like in his tunnel of love or something like that. He has that very skeptical, self-critical mind. And he mocks himself, and I found that very endearing about him, and he gradually became like my favorite singer and songwriter. Na chinnappadi nunchi na kukkalanni na kukkalu they're always named after him. Boss. Okay. My male dogs. Okay. So I have Boss 1. Boss 1 chanipoyaka I have Boss 2. Ippudu Boss 2 chanipoyaka I'll have Boss 3. So my male dogs are always named Boss, and my female dogs are always named Babe. Babe is after my mother's name was Baby, my pet name, her pet name. My tata used to call her Baby. So I named my female dogs after my mom's pet name. Oh, that's lovely. So Babamma అని పిలుస్తాను నా కుక్కల్ని, నా ఫీమేల్ కుక్కల్ని. Lovely. Yeah. You always come across as a sorted guy. Like ఇందాక కూడా when you wanted to just like సెట్ యువర్ హెయిర్ ఆర్ సంథింగ్ మీ అంతటి మీరు చేసేసుకున్నారు. అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా యూ కీప్ సేయింగ్ దట్ నాకు మోస్ట్ రిలేటబుల్ మీరు అన్న ఒక విషయం ఏంటంటే ఐ జస్ట్ లైక్ టు బీ ఎట్ హోమ్, ఐ లైక్ టు బీ మై సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ లైక్ ట్రావెలింగ్. వర్క్ కోసం ట్రావెల్ చేస్తా తప్ప నేను మిగిలిన వాటి కోసం ట్రావెల్ చేయను. నాకు నచ్చదు, ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం, ఇంట్లో వర్కౌట్ అనే దానికి నేను పెద్ద రిలేట్ అవ్వను. బట్ హోమ్ థియేటర్లో ఉండడం ఇష్టం, నేను ఉంటే హోమ్ థియేటర్లో ఉంటా. 5 hours అన్న మినిమం ఏదో ఒకటి ట్యాబ్లో కానీ ఫోన్లో కానీ. సో ఐ ఫైండ్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ రిలేటబుల్. అండ్ వన్ థింగ్ డాట్స్ కనెక్ట్ చేయాలంటే యూఆర్ అ సింగిల్ చైల్డ్. డూ యూ థింక్ దిస్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అనేది డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అ సింగిల్ చైల్డ్ థింగ్? ఐ బిన్ టోల్డ్ అబౌట్ దట్. అంటే నాకు ప్రత్యేకంగా థియరీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ నేను విన్నాను. అంటే ఇప్పుడు బట్ నేను సింగిల్ చైల్డ్ అయినా ఇప్పుడు మా తాతగారు నన్ను దత్తత తీసుకున్నారు బికాజ్ ఐ వాజ్ ది ఎల్డెస్ట్ గ్రాండ్ చైల్డ్. అట్ దట్ టైమ్ లైక్ మై బయాలజికల్ పేరెంట్స్ అప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నారు అండ్ మై సిస్టర్. సో I grew up with that kind of చిన్నప్పటి నుంచి I was slightly like into myself, like introvert. తాతగారు కూడా చెప్పేవారు, ఏంట్రా ఎప్పుడు రూమ్లో ఉంటావు, మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటావు, గెస్ట్లు వస్తే కలవు, కొంచెం సోషల్గా ఉండాలి. అది సరే సినిమా ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పేవారు అప్పుడు కూడా కొంచెం సోషల్గా ఉంటారు. బికాజ్ హీ థ్రైవ్డ్ ఇన్ విత్ పీపుల్. హీ వాజ్ వెరీ సోషల్. హీ థ్రైవ్డ్. అండ్ నేను లైక్ I'm just social when I have to be social. It's work for you? Yeah, it's work for me. Like I'm not like
I don't think I'm antisocial, but it's not like the most. I'm more comfortable with myself most of the time. ఇప్పుడు most of the time. అది ఓకే. I'm comfortable and happy that way. మరి ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక? ఐఎమ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ యూ విల్ బి సరౌండెడ్ బై లాట్ ఆఫ్, అంటే వన్ పెట్ పీవ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ Yeah. హడావిడి ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ ఐ గో టు డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ దేర్ ఆర్ సడన్లీ 40 people Yeah. on the floor. I don't get why there should be so many Yeah, true. Very people. There are so many people who are not at least directly not contributing to Exactly. anything. Yeah. Just ఉంటారు అక్కడ అంతే. ఏం చేస్తున్నారు నువ్వంటే I'm not sure they'll have like a valid answer. So how did you manage this? There's a way to do it, and like, you know, there's see, I don't I use my phone as my personal assistant. I use my backpack as my personal assistant. I'm very self-sufficient. I don't have a personal makeup man. I don't have a personal like stylist. Like whatever the producer gives me, depending on their thing, like, you know, I accommodate. నేను అలాగే పెరిగాను, లైక్, యు నో, అండ్ ఐ డోంట్ నెసెసరీలీ బిలీవ్ ఇన్ ఆంటరాజెస్ అండ్ ఆల్ దాట్. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు పెద్ద జనాల్లో వెళ్ళినప్పుడు, లైక్, యు నో, యూ నీడ్ లైక్ యువర్ బాడీ గార్డ్. సమ్ టైమ్స్ యూ డూ, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సర్టన్ circumstances I agree with that, but most of the time, at least for me, I feel comfortable, like I can do most of the things myself. అది అలవాటు అయిపోయింది, జీవితంలో కూడా అలవాటు అయిపోయింది, ప్రొఫెషన్లో కూడా అలవాటు అయిపోయింది. సో I think there are many ways to do the same thing. Like, you know, I tend to do the things like kind of by myself. Okay. And cinema industry lo kuda ippudu you can be ippudu on the set I'm not comfortable at all. I mean I'm completely comfortable even if there are like you know 300 people on the set, and you can find cocoon yourself in your own way. ఇప్పుడు మాకు మిగతా టైమ్స్ అంతా ప్రమోషన్ టైమ్స్ అప్పుడు లైక్ కొంచెం హడావిడి కొంచెం అప్పుడు ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ మనూవర్ త్రూ ఇట్. ఇచ్చేసేయండి కాఫీ. వద్దమ్మా, కంటిన్యూ అయిపోతుంది, తాగుతా మాట్లాడితే బాగుంది. ఓకే. ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఆఫ్టర్. ఓకే. యాక్చువల్లీ తాగుతూ మాట్లాడచ్చు. సరే, ఇట్స్ వెరీ క్యాజువల్. యా. సో వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ యూస్ టు రీవాచ్ 2 films of yours vehemently. ఓకే. ఒకటి గోదావరి, సెకండ్ది కెన్ యూ గెస్? గౌరీ. యా. ఓకే. That's a nice contrast. Yeah, గోదావరి అండ్ గౌరీ. That's a nice contrast. గౌరీ ఈజ్ ఎ రీమేక్ అని నాకు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తెలిసేది అనమాట. ఐ వాజ్ లైక్ లోడ్ చాలా మార్పులు చేశారు. యా. కానీ రవికిషోర్ గారు చేశారు కదా, సో రవికిషోర్ హ్యాస్ టు ఇంజెక్ట్ హిస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఎలిమెంట్ ఇంటూ అ కమర్షియల్ మాస్ ఫిల్మ్. సో కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తో చేసాం. ఇది కొంచెం ఎక్కువ లైట్ హార్టెడ్గా ఉంటుంది. అంటే దట్ నరేష్ గారితో అదంతా ఫ్యామిలీ డ్రామా, ఆ చిన్న డ్రామా, దట్ అది ఫ్యామిలీ డ్రామా అనుకోవచ్చు అక్కడ. అది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, తమిళ్లో ఉండదు, అది తక్కువ. రఘువరన్ అనుకుంటా కదా తమిళ్లో. తమిళ్లో రఘువరన్ గారు చేశారు. సో నాకు గౌరీలో ద మోస్ట్ నాకు గుర్తుండిపోయింది ఏంటంటే వేణుమాధవ్ గారిది ఒక కామెడీ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఇది కదా, ఆవకాయలు కోసి, లైక్ ఇట్ ఇస్ సో మార్బిడ్. I know ఇట్ ఇస్ సో sick and cringy, but it works, man. It works, and God, ప్రతిసారి కోసేది చూపించేది. అంటే ఇప్పుడు మనం డార్క్ అని డాంక్ అని అంటున్నా కానీ ఇట్ వాజ్ వెరీ వైల్డ్ బ్యాక్. బట్ I think that comedy it works. Like even now it works. It's like that you have those different meters even in comedy kada. Like, పెద్దావిడ అంటారు కదా, పోతే పోయిదిలేరా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంటుంది మామిడి ముక్కల్లో తీసుకుందాము అని. సో ఐ వాంటెడ్ టు నో హౌ కమ్ యూ డెంట్ go in that mass commercial route after that? I didn't get the right scripts really. Even after that, like ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మహానంది చేశాను నేను. అది కమర్షియల్గా యావరేజ్ అయింది. లైక్ అది నేను అనుష్క శ్రీహరి చేశాను. అదే టైంలో లైక్ ప్యారలల్గా గోదావరి అండ్ మహానంది ప్యారలల్గా చేశాను. అసలు సంబంధం ఉండదు ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి. బట్ నాకు మళ్ళీ గౌరీ లాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే రాలేదు. లైక్ అంటే మంచి కమర్షియల్ మీటర్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్, ఆ సినిమా హిట్ అయినా కూడా నాకు నచ్చిన ఆ మీటర్లో ఉన్న సినిమాలు రాలేదు. లేకపోతే I did a few like that, but like they were never as good. చిన్నోడు అని ఒక మూవీ. సో రీసెంట్గా మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు that every time I listen to a script, okay, ఒక స్క్రిప్ట్ నాకు 60 to 70% నచ్చుతుంది, మాక్సిమం 60 to 70% నచ్చుతుంది, దాని మీద సరే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం వెళ్ళిపోతాము. నాకు హోల్సమ్గా నచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ అంటే
గౌతమ్ది మళ్ళీరావా అండ్ సన్నీది యా అనగనగా. మిగిలినవన్నీ కూడా అంటే ఈ 2 స్క్రిప్ట్స్ నాకు హోల్సమ్ గా నచ్చాయి. మిగిలినవన్నీ కూడా 60-70% నచ్చితే వెళ్ళిపోవడం. బట్ వై డూ థింక్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఆర్ఎంట్ దేర్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ బీయింగ్ produced? Why is like an actor being forced to like say being forced to be content with a 60-70%? లేదు అంటే మనం 62% అవి వస్తాయి, అలాగా జనరల్గా అలాగే వస్తాయి ఎవరికి, అన్లెస్ మోస్ట్ పీపుల్ యునో దే డోంట్ గెట్ దట్ రెడీమేడ్ లైక్ 100% లైక్ ఆర్ అట్ 90%. ఎక్కడో ఒక 70-80లో ఉంటుంది, అది మనం కొంచెం పైకి తీసుకెళ్తాం, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటాం, అది చాలా సహజం. దట్స్ జనరలీ how things work. Okay. And నాకు మాత్రం ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్లో లైక్ నాకు ఇమీడియట్గా నచ్చిన స్క్రిప్ట్లో ఓకే లైక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ సీతారామం విచ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇమీడియట్లీ, బట్ యునో దట్ వాస్ ఫర్ అ సపోర్టింగ్ రోల్. ఆ సపోర్టింగ్ రోల్ అయినా నేను మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివాను. బట్ నాకు గన్ షాట్ ఇమీడియట్గా ప్లేట్లో పెట్టి తీసుకొచ్చిన స్క్రిప్ట్లు అది రావటం చాలా రేర్. Like I have one more after this which came. I'm happy that I picked it. So like I'm set for my next film. So అది కొంచెం రేరే. జనరల్గా ఎప్పుడు ఒక 60, 70, 80 ఆ 90 రేంజ్లో ఉండే స్క్రిప్ట్లు చాలా రేర్. ఓకే, వస్తే మన అదృష్టం అంతే. సో టెల్ us about the new film. ఇది కూడా స్క్రిప్టే చదివారా? యా, స్క్రిప్టే చదివాను. How did it come to you? What was the pitch like? What was the first feeling that you got? The first version of the script I did not like. I didn't think it would work, and Sunny wasn't involved in that. The director, Sunny and Deepthi were the writers of the film. Very young and like enterprising and really nice team. వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ వర్జన్ చదివినప్పుడు నాకు అసలు నచ్చలేదు. నాకు ఇది వర్కౌట్ కాదు, ఇట్స్ టూ మెలో డ్రమాటిక్, ఇట్స్ టూ లైక్ యునో వోంట్ వర్క్అవుట్ ఫర్ మై సెన్స్, అట్లీస్ట్ ఫర్ మై సెన్సిబిలిటీస్ ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్, అండ్ నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. బట్ దే రియలీ వాంటెడ్ మీ ఫర్ దిస్ రోల్స్. దే వర్ వెరీ పర్సిస్టెంట్. 3 నెలల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు విత్ సనీ అండ్ దీప్తీస్ వర్జన్, విత్ కంప్లీట్లీ న్యూ వర్జన్. నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను, నేను అసలు నాకు నచ్చదని ఫిక్స్ అయిపోయాను. బట్ నేను ఈ వర్జన్ చదివేసరికి ఇట్ వాజ్ లైక్ నైట్ అండ్ డే. అసలు ఎంత ఇంప్రూవ్ చేశారంటే నేను ఐ కుడెంట్ బిలీవ్ ఇట్. ఇట్స్ నెవర్ హ్యాపెన్ టు మీ వేర్ ఐ రెడ్ వన్ వర్జన్ విచ్ వాజ్ పువర్, అండ్ దెన్ దిస్ సెకండ్ వర్జన్ ఐ థాట్ ఐ విల్ రిజెక్ట్ ఇట్, బట్ ఇట్ వాజ్ సో గుడ్. Like నాకు like almost at a 90% level it was. So I was shocked and happy. So okay, ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్లో డైరెక్టర్ ఒక రైటర్గా తన విషయం తెలిసిపోయింది. And then I didn't even meet him at that point. Then I just looked at his earlier work. He did like one web series, and I liked his visual sense, I liked his music sense, and just somewhere like క్లిక్ అవుతాడు ఈ స్క్రిప్ట్కి. ఆల్రెడీ లైక్ రైటింగ్లో తన తడాక చూపించాడు. ఇంకా లైక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ హిస్ విజువల్ అండ్ మ్యూజిక్ సెన్స్, అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ వెంట్ అహెడ్. What changed between first version and second version? Too many things. It's like for example the heroine's character, my co-star's character is completely like different in the first version to now. In this version, like he made her the principal of the school. Okay. And that added one very interesting dynamic to the film. Asala in the original version, like మీరు ట్రైలర్ చూసారు కదా. నేను యాక్చువల్లీ ఏ సినిమాది నేను ఒక 2-3 వీక్స్ నుంచి ట్రైలర్స్ చూడట్లేదు. చూడట్లేదా? యా, ఓకే. బట్ ఐ నో ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ ద మూవీ, ఐ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్. ట్రైలర్స్ నేను చూడట్లేదు, అవాయిడ్ చేస్తున్నా, డైరెక్ట్గా మూవీస్ చూద్దాం. ఓకే. సో థింగ్స్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్, అండ్ దెన్ హీ యాడెడ్ వన్ బ్యాక్ స్టోరీ ఫర్ మీ విచ్ గేవ్ ద స్క్రిప్ట్ లైక్ అ న్యూ డైనామిక్. ఓకే, వెరీ ఈగర్ టు చెక్ అవుట్ ద ఫిల్మ్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ థియేటర్, what is this home theater that you have that you spend a lot of time in? It's nothing like really overly fancy or anything like that. It's just my safe space, my cocoon. I need to upgrade it. కొంచెం ప్రొజెక్టర్ ఇప్పుడు వాడి కొంచెం మాడిపోయింది. I need to get a new projector. But I just like ఇంట్లో thankfully like I have a big space where I can have like this huge screen and all that. So like I'm a regular, I'm probably the most regular
or I consume the most amount of movies or series more than probably anyone else. Like shooting లేనప్పుడు at least like 5-6 hours of screen time. షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా like at least 2 hours of screen time. అంటే ఇప్పుడు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ ఉంటే కార్లో ఒక 1 hour ఏదో జరుగుతుంది, వచ్చేటప్పుడు షూటింగ్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒక 1 hour. సో లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ అడిక్టెడ్ టు మూవీస్, documentaries, anything. I mean, that's my companion. So my home theater is just intlo, like, you know, I have 3 or 4 setups. 2 setups actually. One big home theater setup, like where if it's a big screen movie, like, you know, a Top Gun or something like that, I will watch it there. Then if it's like a dialogue drama, you can call this a dialogue drama, like Anaganaga. Okay, or like, you know, something which not necessarily requires, like, you know, a huge screen to extract the best experience. You know, I'll watch it on, like, you know, my TV setup, like in my living room. So I have like a different things. Sometimes, like, you know, I watch things on my phone. Sometimes I watch things on my iPad, like in my car or something. But I'm a regular movie and series watcher. So that's why it's like, you know, I don't even go out of the house much. And don't forget the fact that in regular theater ki veltanu nenu. I love going to the theaters. So where do you watch? వారానికి Where will we find Sumanth on Friday mornings? ఫ్రైడే నేను వెళ్ళను. ఓకే, ఎప్పుడు వెళ్తారు మరి? ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే వెళ్ళను. నేను మై సీక్రెట్ ఇస్ అవుట్ నౌ, లైక్, యు నో, ప్రాబ్లీ వీక్ డే మార్నింగ్ షోస్ వెళ్తానండి. ఎక్కడ? సో పీపుల్ విల్ రన్ ఇట్ టు ఇట్. మై నేబర్హుడ్ థింగ్ ఇస్ ఆర్కే and of course AMB. Like I'm a morning show kind of person, like early morning నేను వెళ్ళిపోయి, like, you know, జనరల్గా అప్పుడు ఫుట్ఫాల్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి, కామ్గా అప్పుడప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాను కూడా, చాలాసార్లు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాను. ఆ హ్యాబిట్ యూఎస్లో వచ్చింది. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్. యా, ఐ లవ్, బికాస్ ఫర్ మీ మూవీస్ ఇస్ ఇట్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ మీ, అంతే. నాకు ఈ మూడో మనిషి అక్కర్లేదు, యాక్చువల్గా అక్కర్లేదు, అన్లెస్, లైక్, యు నో, ఇట్స్ ఫైన్, like, you know, but I can, our habit, like, you know, came to me when I was in the US also. I cheap theaters ki వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు, ఎందుకంటే రిలీజ్ టైం అప్పుడు ఒక $7-8 ఉండే టికెట్లు. దాని తర్వాత సెకండ్ రన్కి $1.50కి వచ్చాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళి లైక్ $1.50 కట్టి 3-4 సినిమాలు చూసేసేవాడిని. ఓకే, ఇది అప్పటి నుంచి ఉందా? ఇప్పటికి వెళ్ళే లైక్ మాస్టర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా దే స్టిల్ కీప్ డూయింగ్ దిస్, బట్ దే గెట్ కాట్ కదా. ఐ గాట్ కాట్ వన్స్ ఇన్ ద యూఎస్. అంటే మా పాకెట్ మనీ అప్పుడు ఇంతే ఉండేది. సో ఐ యూస్ టు గో ఫర్ దీస్ $1.50 షోస్. ఇందాక మీరు ఒక విషయం చెప్పారు కదా, లైక్ స్పెక్టకల్ మూవీస్ అయితే 2 బిగ్ స్క్రీన్ తీసుకుంటా, 3 డైలాగ్ డ్రివెన్ ఇంటిమేట్ డ్రామాస్ అయితే లివింగ్ రూమ్ లో టీవీలో చూస్తాను. దట్ ఈస్ ద సెంటిమెంట్ ఐ హార్డ్లీ రిలేట్ టు, బికాస్ కొన్ని సినిమాలు నాకు థియేటర్లో మిగిలిన ఆ కమ్యూనిటీతో పంచుకోవాలని ఉండదు. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మొన్న సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ లాంటి ఒక మూవీ, లేకపోతే సీతం వాకిటో సిరిమల్లి సెట్, దీస్ ఆర్ లైక్ వెరీ పర్సనల్ ఇంటిమేట్ ఫిల్మ్స్ టు మీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ విత్ 500 పీపుల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఎమోషన్. ఐ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ జస్ట్ నేను నా రూమ్ లో దుప్పటి కప్పుని టీవీలోనో ల్యాప్టాప్లోనో పెట్టుకుని చూస్తే దట్ ఈస్ అ మచ్ మోర్ వాట్ యూ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మచ్ మోర్. ఇందాక అన్నారు కదా, ఫిల్మ్ అనేది నాకు సినిమాకి ఇంటరాక్షన్ అని. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ conversation I'll have with the film if it happens in my own space. But I think you and me are the rarity. ఇప్పుడు చాలా మంది it's a communal experience for most people. Yeah. It need not be actually a communal experience. Depends on the film. అదే అంటే జనరల్గా చెప్తారు, ఇప్పుడు కామెడీ సినిమా అయితే అందరితో చూస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే మిగతా వాడు నవ్వితే మీరు కూడా ఎక్కువ నవ్వుతారు. నాకు అలా ఏం లేదు. నేను యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, నేను ఇంట్లో థియేటర్లో, నా హోమ్ థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు నాకు ఒక సీక్వెన్స్ ఏదైనా నచ్చితే నేను ఒక్కడనే ఉంటాను, నేను లేసి క్లాప్స్ కొడతాను. నేను ఒక్కడనే హోమ్ థియేటర్లో, ఎవరు ఉండరు. ఎవరైనా ఉంటే నన్ను చూస్తే ఏంటి ఒక విచిత్రం టైప్ లాగా ఉన్నాడా అని అనుకుంటారు. I found myself clapping at some sequences and yeah, this is awesome, and I talk to myself, like, you know, I'm a very interactive వ్యూవర్. ఒంటరిగా చూసినప్పుడు కూడా బెస్ట్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు స్క్రీన్, బాగా చేసేవారు, లైక్ మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను, ఇంటరాక్టివ్. సో ఏం చూసారు రీసెంట్గా? రీసెంట్గా థియేటర్లోనా హోమ్ థియేటర్లో? థియేటర్ ఏముంది, థియేటర్లో రిలీజ్ అయినవి ఐ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా.
ఐ వాంట్ టు నో మీరేం చూస్తున్నారు అని. somehow I missed this film Apocalypse Now. ఓ Like ఇప్పుడు ఫిల్మ్ స్కూల్లో చూసాను. I didn't see the remastered version of it. ఓకే. So I saw Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. But that was my last film that I saw in మొన్నే చూసాను in my home theater, big screen. ఓకే. Because it was a director's cut, or it had some new scenes. Is it out on Netflix? I believe it's on Amazon. Amazon. Okay. Yeah. Okay. Okay. Amazon or Netflix, one of those two things. But it's out. But it's a pay. No, it's Amazon, because I had to pay for it. Amazon is doing this thing. It's really. But what to do? I don't mind. Like I don't. I think, you know what? I think I spend about maybe at least about 2,000 rupees a year. Just, I mean, like a month sometimes. Like, you know, on these pay-per-view movies. Okay. It's okay. It's fine. They have to make money, kada. Like, you know, the films have to make money, kada. So I mean, you will empathize with it, obviously. Yeah. Coming from a production family, but as artist, No, ఆ మోడల్ వచ్చేస్తుందండి. ఇంకా పేపర్ వ్యూ మోడల్ కొంచెం వచ్చేసింది కదా. ఇండియాలో ఇట్ వోంట్ వర్క్ అనేది నా గట్టి ఫీలింగ్. బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ మీ. ఐ డోంట్ నో. అంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ హెజిటేట్. అంటే ఒక మంచి సినిమా ఉంటే నేను పేపర్ వ్యూకి ఒక 600 రూపీస్ కూడా ఖర్చు పెట్టి నేను ఇంట్లో చూసాను నేను ఒక్కడిని. అంటే ఐ డిడ్ దట్ ఫర్ పూర్ థింగ్స్. యాపిల్ టీవీలో వచ్చింది, 599కి వచ్చింది. ఐ డెంట్ హెజిటేట్ బికాస్ ఐ హర్డ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్. నేను ఇమీడియట్గా కట్టేసి చూసాను. బట్ నేను చాలా ఐ హ్యావ్ అ రన్నింగ్ అకౌంట్ ఆన్ అమెజాన్. ఐ డోంట్ హెజిటేట్ టు పే. ఇప్పుడు మన థియేటర్కి వెళ్తే మన లెక్కేసుకుంటే ఇంకా చాలా అవుతుంది. సో లైక్ కొన్ని సినిమాలకి లైక్ హోమ్ థియేటర్లో కట్టేసుకుని చూస్తున్నాను. యార్గోస్ లాంథిమోస్ మూవీస్ చూసారా మీరు? ఏది? యార్గోస్ లాంథిమోస్, ద గై హూ డైరెక్టెడ్ పూర్ థింగ్స్. తన ప్రీవియస్ సినిమాలు చూడలేదు. వాట్ డిడ్ హి డు ఎర్లియర్? హీ డిడ్ ఐ మార్క్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ అ సేక్రెడ్ డీర్ అని ఒక మూవీ ఉంటుంది, చూసాను. ఇట్స్ అబౌట్ అ ఫ్యామిలీ హూ హ్యాస్ టు కిల్. బికాజ్ ఐ వాస్ సో ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిస్ విజన్ in Poor Things. I wanted to see what he did earlier. ఇంకా ఏం చేశాడు? లైక్ డాగ్ టూత్ చూడలేదు. డాగ్ టూత్, కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ సేక్రెడ్ డియర్, ఇంకో 2-3 మూవీస్. ఇప్పుడు రీసెంట్ వన్ ఇస్ కైండ్స్ ఆఫ్ కైండ్నెస్. మీరు చూసారు కదా, వెరీ ఎక్సెంట్రిక్, వెరీ వియర్డ్. యా బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే మ్యాచ్డ్ అప్ టు Poor Things కదా. ఇస్ అదర్ థింగ్స్. నాకు డాగ్ టూత్ వాజ్ అ షాక్ ఫర్ మీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్ మూవీ. ఓ మూవీయా? యా. ఓకే. సో మూవీ, ఓకే, దట్స్ a different level. అది వేరే జోన్. అది నేను జనరల్గా లైక్ అప్పుడప్పుడు లైక్ ఐ ఫైండ్ కంటెంట్ దేర్. బట్ నేను ఈ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, ఈ హాట్స్టార్ కంటెంట్ అయిపోయాక అప్పుడు మూవీకి వెళ్తాను. ఎందుకంటే మూవీ ఈజ్ అ లిటిల్ హిట్ ఆర్ మిస్ ఫర్ మీ. లైక్ ఐ డూ హ్యావ్ దట్ ఆర్ట్ హౌస్ సెన్సిబిలిటీ. ఐ డూ హ్యావ్ ఇట్. బట్ అది కొంచెం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ గో దాట్ ఆర్ట్ హౌస్ సమ్టైమ్స్. Like I do appreciate it, but like I can see myself being a festival person also, like, you know, just going off to Cannes or something like that, or Sundance, and just like, you know, walking from movie to movie. I can see myself being a person like that. But I like a balance between art and commercial. Like nothing like that. The rarest thing and the most hardest thing to achieve also. Yeah. I think for me Dune was a good example. Okay. Like recently, like which blended like the art house and commercial sensibilities for the big screen. Part 1. What about part 2? Part 2, I liked it. I didn't love it. Okay. Like Dune 1, I loved it, and I'm waiting for 3. Okay. Interesting. Tell me more. What else did I watch? I like ఇప్పుడు series ki I'm watching The Good Doctor. The Good Doctor. So I watch everything, like Pitt chusanu. Have you seen Pitt? It's a medical drama. No. Then recently the series that I really liked was American Primeval on Netflix. Okay. Ooh, stunning. Like it's a visual like experience. It's amazing some of the stuff that they're making on OTT. They have like cinematic value. Absolutely. Big screen, absolute cinematic value. American Primeval is one of them. And ఇప్పుడు చూస్తానే ఉంటాను. అండ్ ఈ కామెడీలో అప్పుడప్పుడు పిచ్చ కామెడీలో ఐ లైక్ డానీ మెక్బ్రైడ్ అ లాట్. ఆడి కామెడీ నాకు పిచ్చ ఇష్టం నాకు. సో ఐఎమ్ సీయింగ్ హిస్ ఎర్లియర్ షోస్, రైచియస్ జెమ్స్టోన్స్, లైక్, you know, and his earlier stuff. He did some quirky earlier stuff where he played some before, I think this was Hangover tarvata anukunta, where he became famous. He's got that weird kind of humor, like even different kind of humor. I like that.
So I keep watching, and then of course theatrical ga aithe nenu if I hear something, I either need to know that it's a box office hit or a critical acclaim or a good talk or something. ఆ రెండిట్లో ఏది ఉన్నా కూడా నేను వెళ్ళిపోతాను నేను. So you go with reviews? Yeah, I do. Really? Yeah. Ante not, I take a aggregate of the reviews. Okay. Like, you know, I don't go in and read the reviews and all that, but like I'll just ఆ నంబర్ చూస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ IMDb నంబర్ ఉంటుంది, లైక్ ఆర్ Rotten Tomatoes number ఉంటుంది. So I kind of look at the public reviews and the critical reviews, balance things out. Like, you know, because it's, after all, it's 3 hours of your life. So so I do my calculations before seeing anything. Okay. Or like, you know, I have to like a particular actor in it. So various calculations ఉన్నాయి. Various. It's not just critical reviews. It's public reviews, critical reviews, what like a person says. Sometimes if the review is not good also, if a person recommends that to me, like, you know, I'll see it. So there are various combinations. Yeah. Documentaries? Because like I said, we started this documentaries also. Recently what I really like the documentary on the Sopranos. Sopranos bale undadi. Documentary on Sopranos. It's a documentary on the making of Sopranos. Okay. I think it's on Hotstar. Okay. Superb. Yeah. Nice. Interesting. So I watch, like, you know, kind of a lot of things. Yeah. Super, the Sopranos is my favorite TV show, like probably. All time probably, like, you know, for me that's like, yeah. You'll place it over Breaking Bad because it's definitely a constant thing. No. Okay. For me, Sopranos is so over. So why Sopranos over Breaking Bad? You'll find it surprising, but naku Breaking Bad, I liked the earlier seasons. I thought the earlier seasons were terrific. But naku final seasons where he went off into the dark side kada, for me I thought it was a tad forced. Okay. For me. Okay. Like, it's still a top show for me, but for me, you know, I think the acting and, like, you know, for me Sopranos is on a different level. For me that's like a 9 on 10. Wire chusara? Yeah. Wire is also one of my favorites, but for me it's Sopranos is like all time. Okay. It's drama ki Soprano, nothing to beat it. And then maybe, like, you know, for me in drama it's probably like Sopranos and Game of Thrones. For me comedy is probably Curb Your Enthusiasm. That's like my all time, like, 9 on 10 comedy. Did you watch Fringe by any chance? Fringe? Yeah. Fringe is old. How come I haven't heard of it? I haven't heard of it. It's a sci-fi, it's a fringe science gurinchi. Extremely underrated show. It got cancelled within like 3rd season ke cancel అయిపోయింది, but they wanted to like complete the storyline. So 4th season or 5th season. Give me a comp. Is it like Battlestar Galactica? No. Is it like Orville? It's like what do you call? It's like ఏమంటారు ఇప్పుడు Grey's Anatomy, but set in a Grey's Anatomy. అంటే Grey's Anatomy is like about a medical drama. No. I'm giving you an example. Grey's Anatomy is a medical drama set in a hospital group of doctors. This is like a group of investigators, fringe science investigators. And weirdest things keep happening. X-Files lagana? Exactly. X-Files. Okay. But fringe science gurinchi. It's very, very, like, it's too cool. I think it's on Prime. కుదిరితే చూడండి. Oh, thanks for the recommendation. It's very, అంటే I want more people to watch it. Yeah, no, I'll watch it after you told me. It's very fringe okati. Like, yeah, speaking of fringe, there's so many fringe shows that I love. Please. Did you see The Warrior? It's like this, it's a story set in San Francisco about like these Chinese immigrants who moved to San Francisco. No. And it's about, they form these local gangs in San Francisco. It's a very underrated show, but that's also for me, it's like a 9 on 10. It has a fringe element in it? Fringe element ante, like, it's the only fringe element, it's a very underrated, not many people know about it. Not many people know about it. Yeah. But it's like, appudu dorutayi ilanti hidden gems. Yeah. Leftovers. Leftovers. Nobody talks about it. It's fucking amazing. చాలా బాగుంటది. I've seen it. Leftovers is one of those hidden gems for me. And F is for Family on Netflix లో ఒక షో ఉంటది. It's by Vinan. I think it's Bill Burr. It's Bill Burr. It's Bill Burr. I think it's on my watch list. It's very I like his humor also. Yeah. It's the same 60s Korean War తర్వాత. Korean War ఆ టైంలో 70s లో the guy
it's like a family guy. Oh, he comes back to the US after after serving in the war. When he's got some PTSD and stuff like that. It's not serious, it's a comedy, it's a cartoon. Okay. So it's family guy zone lo untadi. Oh, family guy. Okay. Yeah, but it's hilarious. You see how like పిల్లలు టీనేజ్ నుంచి అడాలసెన్స్ కి వచ్చేటప్పుడు how their minds get effed up and all. It's very funny. ఫ్యామిలీ గా చూసారా? చూసాను. Who is your favorite character? నేను అంత విపరీతంగా వెళ్ళలేదు ఫ్యామిలీ గైలో. లైక్ ఐ నీడ్ టు రీవాచ్ ఇట్ అగైన్. Okay. It's on my watch list. I watched just a few of them. Okay. But I have to get into it still. నాకు ఫ్యామిలీ గా చూసిన ప్రతిసారి నాకు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించేది ఏంటి, ఫ్యామిలీ గై క్రియేటరే మన ఆర్వెల్ ఎవరు సెడ్ మ్యాక్ఫర్లిన్. హీ డిడ్ ఆర్వెల్ కదా. యా సైఫై షో కదా. యా నేను ఆర్వెల్ చూసాను మొన్న బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ట్రెక్కీ. I'm a huge Star Trek fan. Okay. Like I used to go US lo ఉన్నప్పుడు I used to go for these conferences. I was such a geek, Star Trek geek. Sci-fi conferences కి వెళ్ళేవాడిని. Like Spock is my favorite character of all time. Definitely one of my two favorite characters of all time are Darth Vader and Spock. It's always like, you know, it's like competing between the both. Yeah. But tell me something, sir. Why do you think that Star Wars, Star Trek thing never caught up in India? Somehow Batman, Superman అవి పెనిట్రేట్ అయినంతగా ఈ స్టార్ వార్స్ అంటే మార్వెల్ ఇక్కడ పెనిట్రేట్ అయినంతగా ఇది అవ్వలేదు. It's interesting because Star Wars, the best content of Star Wars, if you really look at it, it came in the 80s. Their best content. ఇప్పుడు present లో ఏముంది, Rogue One బాగుంటుంది, Mandalorian బాగుంటుంది, మిగతా అంతా సోది నా ఒపీనియన్. Han Solo movie and all was very last. I was like Darth Vader is my favorite character and ఆ Obi-Wan series చూసాక I was like మా వాడిని తీసుకొచ్చి అసలు కింద అలా పెట్టేశారని నాకు అసలు like Star Wars content now, you have good content very rarely. Maybe that's why it hasn't penetrated here. And Star Trek also, the peak of it, like actually like it ended in 2000. You have to find like it's still, Star Trek has become very niche now. Yeah, absolutely. Like the good content of Star Trek stopped like, you know, before 2010. I mean, those two movies were the last great things. The Chris Pine undedi came in 2009. 2008. And then Benedict Cumberbatch, adu ochindi. Those two were the last good ones of Star Trek, like great ones. But they ended in 2010. Okay, reboot is the one with Simon Pegg did, no? Simon Pegg and Chris Pine was Captain Kirk. Okay. He was Captain Kirk, and that was Star Trek, and that was in 2008. And 2010 was where Benedict Cumberbatch played Khan. Noonien Singh. Like that was part 2. Chris Pine was the captain there. That was the last good Star Trek one. Show kuda baane untundi. Star Trek Into Dark unko show undi. Adi kuda like, you know, I follow. But I'm a big Trekkie. Problem is, but their content is not as strong. అందుకే ఇప్పుడు పెనిట్రేట్ అవ్వలేదు ఈ జనరేషన్ కి. Like if they reboot it again, they can. ఇప్పుడు సూపర్ మ్యాన్ ని రీబూట్ చేస్తానే ఉంటారు. ప్రతి 4 ఏళ్ళకి స్పైడర్ మ్యాన్ కూడా ప్రతి 4 ఏళ్ళకి వస్తుంటది. స్టార్ ట్రెక్ నీడ్స్ అ రీబూట్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు స్టార్ట్ స్టార్ ట్రెక్ ఓ స్టార్ వార్స్ ఎప్పుడో దేర్ ఇస్ జస్ట్ సో మచ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ ఇవ్వాలి అనేది. యు హావ్ డిఫరెంట్, అంటే దేర్ సో మచ్ మోర్ కదా. లైక్ ద వీడియో గేమ్స్ IP has come, now it's taken over. Clone Wars, like, you know, so it's so complex now. Chala undi. Andor, you following Andor? Yeah. You following, you are liking it? Andor ఇప్పుడు season 1 చూసాను అంతే. Okay. ఇప్పుడు season 2 నడుస్తుంది ఇప్పుడు I think season 2 నడుస్తుంది కదా ఇప్పుడు. లేదా ఒక సీజనే వచ్చింది. న్యూ ఎపిసోడ్స్ ఆర్ డ్రాపింగ్ అనుకుంటా, because I keep seeing a lot of noise about it. I'll read about it, and Andor is all right because for me that Rogue One break off ఉంది కదా. I liked Rogue One. I mean, that is the only latest Star Wars movie that I like, and that is also like about Rogue 10 years old, 15 2016 almost Rogue 10 years old. దాని తర్వాత ఇప్పుడు షోలో ఒక్కటి Mandalorian is good, but I didn't like the final season, but otherwise Mandalorian was the last one that I liked. That was one of my last favorite Star Wars IP. నాకు ఈ స్టార్ వార్స్ స్టార్ ట్రెక్ గురించి మాట్లాడితే యూ కీప్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ అగ్లీ ఫ్యాన్ వార్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ట్విట్టర్. మన తెలుగు వాళ్ళు లైక్ బాలకృష్ణ, చిరంజీవి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ నథింగ్ కంపేర్ టు I know the toxic
డిస్కషన్స్ దట్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ స్టార్ వార్స్ వల్ల ఎంత టాక్సిక్ అంటే ఐ థింక్ ఒక మూవీ వచ్చింది 2017లో ఐ థింక్ ఫోర్స్ అవేకెన్స్ తర్వాత లాస్ట్ జెడై వచ్చినప్పుడు ఓకే మూవీ నచ్చలేదు బట్ దట్ డైరెక్టర్ రయన్ హూస్ దట్ గై హీ వెంట్ ఆన్ టు డైరెక్ట్ నైవ్స్ అవుట్ హీ గాట్ అబ్యూజ్డ్ like people were abusing for years. No, I understand 2017 nunchi. I understand why, because you know you grew up with certain characters like you know Han Solo, Luke Skywalker, and like chinnappudu like we love them, and I teeskochi when you end them in a weird way or like a not so satisfactory way నిజంగా బాధ కలుగుతుంది. నాకు బాధ అనిపించింది నాకు the last Star Wars installment movies నాకు పెద్ద ఎక్కలేదు నాకు. I felt very bad for Ryan Johnson. Ryan Johnson 2017 నుంచి he was getting abused till he still keeps getting abused for ఎంత 7 ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా. And you have to be very careful when you play with that IP. Absolutely. Yeah. Sir, I just heard that you are like a huge podcast geek. ఎక్కడ మొదలైంది? Like podcast addict. Podcast addict. When podcast first came out, US లో పాపులర్ అవుతున్నప్పుడు నేను I started listening to US sports podcasts, which I still do because నేను యూఎస్లో 6-7 years ఉన్నప్పుడు was a big sports guy. So this guy called Bill Simmons, he was called the Boston sports guy. He started this podcast company called The Ringer. Now he made it big and he sold it to Spotify. But sports నుంచి తెలియకుండా he branched out into movies. Okay. And he started this podcast which has become very popular now. It's called The Rewatchables. అంటే ఏం చేస్తాడంటే ఒక పాపులర్ హాలీవుడ్ సినిమా తీసుకుని హీ డీప్ డైవ్స్ ఇన్ టు దట్ లైక్ యు నో అండ్ హీ మేక్స్ ఇట్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఫన్ అండ్ లైక్ దీస్ లిటిల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ లైక్ పాపులర్ ఫిల్మ్స్, relatively popular films. So that's one of my favorite movie podcasts, and of course he's got like there are many other podcasts. Thank you for your recommendations. Earlier you recommended a few. ఎందుకంటే నాకు అది ఎందుకో నాకు ఐ లైక్ దట్ ఇప్పుడు షూటింగ్లో మనం మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు ఐ జస్ట్ సీ జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐమ్ బై మై సెల్ఫ్. సో వెన్ ఐ లిసన్ టు పాడ్కాస్ట్ లైక్ యు నో ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ you're technically not by yourself. So when you're multitasking, sometimes like even when I'm in the bathroom taking a shower or something like that, you know, the podcast is on. I do that. And like car lo eltunappudu like I listen to podcasts a lot. So I got into it very early. Most of my podcast is related to US sports, pop culture, and movies and television. Okay. Those are my main interests. ఇంకా అదర్ రికమెండేషన్స్ కావాలంటే స్పాటిఫైలో చూస్తున్నాను. నా స్పాటిఫైలో లైక్ మై లైబ్రరీ విల్ ప్రాబబ్లీ ద రిచర్డ్ రోపర్ షో అని ఒకటి ఉంది విచ్ ఐ రియలీ లైక్. రిచర్డ్ రోపర్ షో it's a film related he basically started off as from Roger Ebert. Like adena Roger no, Ebert. Then you have a different one called Roger Ebert and Me, and like the film cast you recommended. Then of Roger Ebert and Me, who hosts that? That's a relatively smaller podcast. Okay. Adi kuda ippudu prastham contemporary movies teeskune they deep dive into them and reviews. It's very similar to Filmcast. Okay. Then weekend film reviews ani like I listen to that, and these are all about Hollywood. Like the Rewatchables is my favorite one. There's one more called The Watch. Then the other one which I really love, which I discovered recently, it's called The Town, which talks about the business aspect of Hollywood. Oh, there's a podcast dedicated just for that? Yeah, the business aspect of Hollywood. The Town. Like, The Town. Okay. It's called The Town with Matthew Bolini ani. Like it tells ఇప్పుడు Netflix వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, Amazon వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ కంపెనీ ప్రొక్యూర్ చేశారు, ఈ కంపెనీ ప్రొక్యూర్ చేస్తే వాళ్ళ కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ కంటెంట్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు సిన్నర్స్ని అంత ఇంటర్నేషనల్గా ఎందుకు ప్రమోట్ చేయలేదు. You get like different thoughts about it. Right, like you know right, about the business, the financials about Hollywood also. Right, I'm actually waiting for a good nice podcast about mana Indian cinema ki. Can you recommend something for me, like you know Indian cinema podcast levana unnaya that you like, whether it's Hindi films or mana Telugu సినిమాలకి ఏదైనా మంచి పాడ్కాస్ట్ ఏమైనా ఉందా? తెలుగు సినిమాలకి అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ అ పర్మిట్ రూమ్ వేర్
గెస్ట్లు వచ్చి మాట్లాడేది యా ఇట్స్ ఎ థింగ్. బట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడే పాడ్కాస్ట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఐ లైక్ కిరణ్ ప్రభా గారు. ఓకే కిరణ్ ప్రభా గారికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది. అందులో ఆయన చాలా పాత పుస్తకాల గురించి, చాలా తెలుగు లిటరేచర్ గురించి, పాత తెలుగు యాక్టర్స్ గురించి, తెలుగు సినిమాల గురించి, 1950s 60s ఆ ఎరా గురించి, మాయాబజార్ దాట్ ఎరా గురించి ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడతారు. కిరణ్ ప్రభా అది రెంటాల్ జయదేవ్ గారు. అది రెంటాల్ జయదేవ్ గారు. కిరణ్ ప్రభా గారిది మీరు యూ కెన్ చెక్అవుట్ హిజ్ యూట్యూబ్. ఆయన కిరణ్ ప్రభా టాక్ షో అని ఉంటుంది, చాలా బాగుంటాయి ఆయన. దాని నుంచి నేను పుస్తకాల గురించి చాలా తెలుసుకున్నాను, పుస్తకాల రికమెండేషన్ తెలుసుకున్నాను నేను వాటి గురించి ఆయన షో నుండి. I like film history, so thanks for the recommendation. Lovely. Film history అంటే ఇందాక చెప్పా కదా, కరీనా లాంగ్వర్త్ ది యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ అని ఒక పాడ్కాస్ట్. I saved it. అది క్లాసిక్ హాలీవుడ్ ని చాలా కవర్ చేస్తుంది అది. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ పాడ్కాస్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ since the past 5-6 years. It's called the next best picture. I heard about this also. ఇది ఏంటంటే మ్యాట్ నెగ్లీ అని చెప్పి ఒక అతను ఉంటాడు. హీస్ లైక్ ఆస్కర్. They see films purely from awards perspective. I don't completely agree with that perspective, but it is one perspective. There's a place for both perspectives. Yeah. So they look at films purely through awards perspective. So వాళ్ళది కూడా చాలా బాగుంటది. అండ్ ఫిల్మ్ బ్లెండ్ అని ఇంకొకటి ఉంటది. ఫిల్మ్ బ్లెండ్ పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ బై జేక్ హ్యామిల్టన్ అని చెప్పి దేర్ ఈస్ అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ దట్ ఐ ఫాలో. హిస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్వీట్ అనమాట. అంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ జస్ట్ 5-6 minutes ఉంటాయి, బట్ 5-6 minutes లోనే ఆయన ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారో అనేది ఇట్స్ అమేజింగ్. ఈజ్ లైక్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్. సో ఆయన పాడ్కాస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఫిల్మ్ బ్లెండ్ అని చెప్పి, అది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఫిల్మ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ ఇండివైర్ వాళ్ళది ఒక పాడ్కాస్ట్, ఇండివైర్ పాడ్కాస్ట్ మన దేశంలో ఈ సినిమాలకు సంబంధించిన పాడ్కాస్ట్ ఇంక ఎక్కువ రావాలని నా కోరిక. ఏమని తెలియటానికి లైక్ దట్స్ బికాజ్ అది వెస్ట్ లో కొంచెం ఆ ప్లాట్ఫామ్ బాగా వైడ్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. లైక్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ మేజర్ ప్లేయర్స్, A-list players coming on these podcasts to promote their films and to talk about it. So we need to get that culture here. అంటే ఇంకా జో రోగన్ అండ్ లెక్స్ ఫ్రిడ్మన్ ఆర్ లైక్ వరల్డ్ రినోడ్ కదా వాళ్ళు. దే ఆర్ గెటింగ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ అంటే సినిమాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు, సినిమాలు లేకపోతే టీవీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అంత మనకు వస్తే బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటది. టీమ్ డీకిన్స్, that's a Indian one? No, that's not an Indian one. Roger Deakins ఉన్నారు కదా, cinematographer. So him, Roger Deakins and his wife, they do one podcast where 1917 చూసావా? Obviously, Sam Mendes. I love that movie. No, Roger Deakins అనేసరికి like he did he did phenomenal work. Totally. అసలు ఎలా చేశాడు, ఇది ఎలా చేశాడు, ఈ షాట్ ఎలా చేశాడు. I think that was recent సినిమాలో like I was just shocked by like that photography. Sinners also blew me away. Sinners also. Sinners, yesterday I rewatched it. Roger Deakins also only who did Sinners? No, Sinners is not he didn't do Deakins. Sinners. Sinners is one female cinematographer. Oh, right. Yeah. Man, sorry, I never name. Even I forgot her name. Like that was such an incredible thing. I found that photography in that like almost sultry and like like వేడి. There are some that's very rare. Autumn Durald Arcapa. She also did it's nice that she did Wakanda Forever, Untogether. Okay. It's nice that one of the premier DOPs is a woman. He's a woman now. Yeah, it's nice. So Roger Deakins, the podcast Team Deakins, they get on so many, like they get VFX people. Okay. So it's a beautiful conversation between cinematographers and VFX people. The one time they got one focus puller. Oh wow. Yeah, focus puller. Exactly. And చాలా బాగుంటది ఆ పాడ్కాస్ట్ సో మచ్. సో ఇంకా థ్యాంక్ యూ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఇవైతే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ గివ్ ఇట్ అ షాట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు అనగనగా, వాట్ షుడ్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? So we have a feeling that this is a good one, and our shows ani esinappudu our target audience ki we had a few shows, many shows actually, and there was just unanimously positive feedback about the film. It's a very emotional film, so please be prepared to shed a tear or two, and
That's all I can say. That we have a very good feeling about this, and I hope the audience also has it too. Super. I love films which make me cry. Oh, okay. I love Then, it. Then I think this is the one. This is the Hopefully, one. hopefully. Yeah, hopefully. On that note, last one, did you watch Tourist Family? Tourist Family చూడలేదు. Please watch it. I've been told about it. Tourist Family చూస్తాను. Because you said in one interview that you also like, you are a, what do you call, నేను రియల్ లైఫ్లో అంత ఎమోషనల్ కాకపోవచ్చు కానీ ఫిల్మ్స్కి నేను ఎమోషనల్ అవుతా, ఫిల్మ్స్కి నేను ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతానని మీరు చెప్పారు. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ యూ లవ్ దట్ మూవీ. I put it on my watch list. థియేటర్స్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు. ఉంది కుదిరితే థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. యూ విల్ హ్యావ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Yes, for sure. Thank you so much for being so nice. Thank you so much for coming to our office and sharing all these lovely little things. Thank you so much, sir. All the very best for that. Thank you so much. Yeah.